이제는 조금 약간 복잡할 수도 있는 주제를 가지고 하기 위해서 제가 이제 조금 어려움을 겪을 수도 있는데 제가 최선을 다해서 통역을 하도록 하겠습니다. 이제는 DSP나 프로세서나 앰프에 대해서 스피커 전단에 무엇이 있는지 어떻게 되는지에 대해서 보도록 하겠습니다. So, first part, and this is what we use to drive the entire main system in this room here, two great amplifiers. Talked about them already before. They are not brand new, but just few little details that I think you need to know. 이제는 TG앰프에 대해서 보겠는데요. 오늘 TG앰프는 여기 보시는 메인 스피커, 양쪽에 걸려있는 메인 스피커를 구동하기 위해서 TG앰프가 설치되어서 운영이 되고 있습니다. 이것에 대해서 먼저 보도록 하겠습니다. Two great amps were simply designed with one goal in mind, to have the best sounding, high power amplifier for the concert market available. TG앰프는 고출력의, 고용량의, 고효율 앰프로 설계되었습니다. So, there's two TG amps, the TG5, the small one, and the TG7, which is the big and most common used. And very important thing, I mentioned it earlier today, specifications. One of the things for Electro Voice is always to be very honest with specifications. Now, problem is sometimes for users and customers to understand the meaning of them. One example here, TG7 is rated 2 times 3,500 into 2 and 2 times 2,500,000 watts continuous output power into 4. 뭐 아침에 여기 계셨던 분들도 계시지만 스펙에 대해서 EV가 가지고 있는 정직성에 대해서 말씀을 드렸습니다만 여기 보시면은 한 가지 예가 있습니다. 2옴의 TG7이 3,500W 스테레오 채널로 나오고 4옴의 2,500W 스테레오 채널로 출력이 나오고 있습니다. Let's take a look at the meaning of what our engineers back in Straubing, Germany understand as their power rating. 여기서 이제 독일 공장의 앰프 공장에서 얘기한 파워레이팅, 즉 출력에 대해서 어떤 말을 했는지 알아보도록 하겠습니다. The first thing you have to know is that all the measurements and amplifier specifications are done using sine waves. 모든 스펙이나 그런 자료들은 사인웨이브를 통해서 측정된 값들입니다. Now, you might ask, what's the meaning of that? To be honest, nobody's listening to sine waves, so not really. 그것이 무슨 뜻이냐면 아무도 소리를 들을 때 사인웨이브로 소리를 듣지는 않습니다. Now, a big difference, other than in the frequency, in the dynamic of a music signal and a sine wave is that in a sine wave, the factor between the maximum and the average, which is called crest factor, is 3. That's a sine wave. 사인웨이브에서는 최대와 최저액, 출력할 수 있는 최저액 그 차이를 나타내는 게 크레스트 팩터라고 하는데요. 그 크레스트 팩터가 3입니다. Listening to music is that even a compressed CD still has typically 10 to 12 dB of crest factor, and live sound music easily can have 18 or 20 dB or more. 그러면 CD 음악 같은 경우에는 8에서 한 12 dB의 크레스트 팩터를 갖고 만약에 라이브 음악을 공연을 한다 그러면 18 내지는 20까지도 크레스트 팩터를 20 dB까지도 크레스트 팩터를 갖게 됩니다. So, let's see what that means for our output rating. So, that's the continuous output power using the sine wave. And you can see on the TG7, 4 ohm, it's 2,592. So we say that's 2,500. Some others would say 2,600, but we say 2.5. And in 2 ohms, it's 3,600. We call this 3,500. Okay? So that's the actual measurement of a TG7. 먼저 continuous power rating을 보면은
여기 지금 4옴에 2592W라고 나오는데요. 저희는 뭐 여기 스펙시트에 보면 2500W라고 되어 있습니다. 다른 회사에서는 이걸 2600W로 표기도 하긴 하는데 EV에서는 2500W라고 하고요. 이게 사인웨이브로 측정한 스펙 값입니다. If there is a signal with only 6 dB crest factor, which is still less than music has, you see that the power rating is already going up. 만약에 크레스트 팩터가 6dB인 시그널을 흘린다 그러면 보시면 아시겠다시피 출력이 이미 올라가 있음을 알고 있습니다. Now looking at crest factors like 12 and 18, which is like CD sound to live music, you see that on 4 ohm output, a TG7 does 3,465. So this is nearly 3,500 watts into 4 ohm, which, not forget, the 2 ohm spec says 3,500, the 4 ohm spec says 2,500, but with a music signal of a crest factor of 18 dB, you're getting nearly 3,500. So this is nearly 1,000 watts more on one amp channel than you would read in the specifications, okay? So that's a little bit the meaning of the dynamic headroom in our amplifiers. And you won't find that in the spec. But you will definitely hear that when you listen. 스펙 시트에 보시면은 제일 처음에 제가 말씀드렸다시피 2500W 4옴에 걸리게 됩니다. 그러나 만약에 CD에서 12에서 18dB 사이에 어떤 시그널이 존재한다 그러면 그래프에서 보시면 3465W가 4옴 로드에서 나오는 것을 알 수 있습니다. 이것은 스펙 시트에는 2옴으로 되는 3600W에 거의 육박하게 되는데 이런 것들이 실제로 음악을 재생을 시킬 때 나타나는 성능이고 이런 것들은 절대 어떤 스펙 시트에도 나오지 않습니다. 그러나 EV 스피커는 실제로 이렇게 동작을 하게 되는 것입니다. 스펙 시트에서 보시게 되는 것은 단지 4옴에 2500W인데 보시면은 실제로는 3465니까 거의 3500입니다. 거의 1000W 이상을 스펙 시트를 넘어서서 성능을 발휘하고 있는 것이죠. Now, all of the TG amplifiers can be fitted, and actually most of them are, with the RCM26 remote control module that actually provides the next generation of high-end signal processing. 모든 TG 앰프에는 RCM26이라고 하는 이더넷 또 리모트 컨트롤이 가능한 원격 조정이 가능한 모듈이 장착됩니다. Also is the interface to the world of IRISnet. 물론 이것을 통해서 아이리스넷으로 동작이 가능합니다. Up to 250 units can be controlled on one control bus. 최대 250대까지 연결이 가능하고요. There's built-in signal processing that can operate with 24-bit up to 96K with 116 dB dynamic range. Lots of DSP horsepower to do IIR and FIR filters. I'll talk about that later a little bit more. Digital inputs and contact closures in RS-232. So it's a full controller package that actually can be put into the amplifier. And it's not just some kind of cheap DSP. This is high-end concert sound signal processing. DSP가 24비트 96kHz의 샘플링 레이트를 가지고 있고요. 116dB 다이나믹 레인지를 가지고 있고 물론 FIR 필터와 IIR 필터 두 개 다 동작이 가능합니다. FIR 필터에서는 오늘 좀 이따가 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 디지털 입력이 가능하고요. RS231을 통해서 인터페이스를 통해서 컴퓨터와 구동이 가능하고요.